Learn Gujarati from English, deadlines, plans, facts, quality and applications with સમયમર્યાદા. Welcome to formal Gujarati, minus the panic. Hey, you're about to learn some seriously useful Gujarati without sounding like a malfunctioning office printer. We'll keep it formal, practical, and just funny enough to stay awake. Today you'll learn 5 advanced Gujarati phrases used in work, project, and administrative situations. First, compliance with the deadline has top priority. Becomes સમયમર્યાદાનું પાલન સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા ધરાવે છે. Second, the implementation of the plan requires patience. Becomes યોજનાના અમલીકરણ માટે ધીરજ જરૂરી છે. Third, clarifying the facts takes longer. Becomes તથ્યોની સ્પષ્ટતા કરવામાં વધુ સમય લાગે છે. Fourth, improving quality is the main focus. Becomes ગુણવત્તાના સુધારાને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવે છે. And fifth, the rejection of the application was justified. Becomes અરજીના નકારને યોગ્ય ઠેરવવામાં આવ્યો હતો. Yes, these are big phrases. No, you do not need to run away. The office of eternal deadlines. Let's start with the phrase that makes managers smile and everyone else reach for coffee. Say it slowly with me. English. Compliance with the deadline has top priority. Gujarati. સમયમર્યાદાનું પાલન સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા ધરાવે છે. Key pieces help a lot. સમયમર્યાદા Means deadline. પાલન Means compliance and સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા means top priority. Picture a giant calendar wearing a crown. It shouts, in a royal voice. સમયમર્યાદાનું પાલન સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા ધરાવે છે. Even the stapler bows. Example. In this project. સમયમર્યાદાનું પાલન સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા ધરાવે છે. Mini drill. What has top priority? Answer. સમયમર્યાદાનું પાલન. Slow turtle, smart turtle. Now let's learn a phrase for those moments when somebody says, "Can we finish this in 5 minutes?" In reality says, "Absolutely not." English. The implementation of the plan requires patience. Gujarati. યોજનાના અમલીકરણ માટે ધીરજ જરૂરી છે. Break it down. યોજના Is plan. અમલીકરણ Is implementation and ધીરજ is patience. Imagine a turtle wearing a project manager badge. It looks at a chaotic team and says, very calmly, યોજનાના અમલીકરણ માટે ધીરજ જરૂરી છે. The rabbit in the meeting room is offended but also impressed. Useful variation in context. A good plan still needs patience in implementation. In Gujarati you can remember the core idea with ધીરજ જરૂરી છે. repeat just the heart of it. ધીરજ જરૂરી છે. Again. ધીરજ જરૂરી છે. Detective mode activated. This next phrase is for investigations, reports, and every situation where the answer is not, because reasons. You need facts. English. Clarifying the facts takes longer. Gujarati. તથ્યોની સ્પષ્ટતા કરવામાં વધુ સમય લાગે છે. Keywords. તથ્યો Means facts. સ્પષ્ટતા Means clarification and વધુ સમય લાગે છે. means takes more time. Picture yourself as a detective with 27 folders, 3 witnesses, and 1 dramatic ceiling fan. You sigh and say, તથ્યોની સ્પષ્ટતા કરવામાં વધુ સમય લાગે છે. Dialogue. Why is the report late? Because. તથ્યોની સ્પષ્ટતા કરવામાં વધુ સમય લાગે છે. Memory trick. Facts plus clarification plus more time. તથ્યો સ્પષ્ટતા વધુ સમય. Quality, darling, quality. Some teams want speed, some teams want shiny results. This phrase politely chooses the shiny results. English. Improving quality is the main focus. Gujarati. ગુણવત્તાના સુધારાને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવે છે. The building blocks are helpful. ગુણવત્તા Means quality. સુધારો Means improvement and પ્રાથમિકતા means priority. Imagine a cup of office tea refusing to be mediocre. It clears its tiny throat and announces, ગુણવત્તાના સુધારાને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવે છે. frankly, that tea has standards.
Example, in our company. ગુણવત્તાના સુધારાને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવે છે. Quick focus drill. Quality? ગુણવત્તા. Improvement? સુધારો. Priority? પ્રાથમિકતા. The very serious application drama. And now we enter the land of forms, stamps, and official decisions. It is not glamorous, but it is excellent vocabulary. English. The rejection of the application was justified. Gujarati. અરજીના નકારને યોગ્ય ઠેરવવામાં આવ્યો હતો. Key words. અરજી. Means application. નકાર. Means rejection, and યોગ્ય. means justified or appropriate. Imagine a committee reviewing a request for a pet dragon permit. After much discussion, the chairperson says, અરજીના નકારને યોગ્ય ઠેરવવામાં આવ્યો હતો. honestly, that seems fair. Formal context. The committee explained that. અરજીના નકારને યોગ્ય ઠેરવવામાં આવ્યો હતો. Mini drill. Application? અરજી. Rejection? નકાર. One ridiculous story to remember them all. Now let's glue all 5 phrases together in one silly story. Weird stories are sneaky memory tools. You work in a wildly dramatic office where the wall clock wears a tie. Every morning, the manager points at it and declares, સમયમર્યાદાનું પાલન સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા ધરાવે છે. Then a wise turtle rolls in on a scooter and reminds everyone. યોજનાના અમલીકરણ માટે ધીરજ જરૂરી છે. Meanwhile, a detective is buried in papers and mutters. તથ્યોની સ્પષ્ટતા કરવામાં વધુ સમય લાગે છે. In the factory corner, a perfectionist teacup shouts. ગુણવત્તાના સુધારાને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવે છે. Finally, someone submits an application to replace all chairs with trampolines, and the official reply arrives. અરજીના નકારને યોગ્ય ઠેરવવામાં આવ્યો હતો. Congratulations, your brain now lives in a formal Gujarati cartoon. Quick quiz, no panic. Let's test your ears and memory. If you get one wrong, that just means your brain is warming up, not resigning. How do you say, compliance with the deadline has top priority? સમયમર્યાદાનું પાલન સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા ધરાવે છે. How do you say, the implementation of the plan requires patience? યોજનાના અમલીકરણ માટે ધીરજ જરૂરી છે. How do you say, clarifying the facts takes longer? તથ્યોની સ્પષ્ટતા કરવામાં વધુ સમય લાગે છે. How do you say, improving quality is the main focus? ગુણવત્તાના સુધારાને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવે છે. How do you say, the rejection of the application was justified? અરજીના નકારને યોગ્ય ઠેરવવામાં આવ્યો હતો. Goodbye, you magnificent language machine. Nice work. You just handled formal Gujarati phrases that could survive an office meeting, a report, and possibly a very stern committee. Today you practiced 5 strong Gujarati sentences. સમયમર્યાદાનું પાલન સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા ધરાવે છે. યોજનાના અમલીકરણ માટે ધીરજ જરૂરી છે. તથ્યોની સ્પષ્ટતા કરવામાં વધુ સમય લાગે છે. ગુણવત્તાના સુધારાને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવે છે. And અરજીના નકારને યોગ્ય ઠેરવવામાં આવ્યો હતો. Thanks for learning with me. Keep practicing out loud, repeat the phrases tomorrow, and let your Gujarati grow one confident sentence at a time.